Hello friends, welcome to our channel Decode Doubts Tutorials. ఈ వీడియోలో మనం కాచీ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ చూద్దాం. కాచీ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. దీని థియరం వచ్చేసి స్టేట్మెంట్. లిమిట్ n turns to infinity Sn equal to S, then limit n turns to infinity S1 plus S2 plus so on plus Sn by n equal to S. It is the statement. If limit n turns to infinity Sn equal to S, then limit n turns to infinity S1 plus S2 plus S3 plus so on plus Sn by n equal to S. అది దీని ప్రూఫ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడు? గివెన్ లిమిట్ n turns to infinity Sn equal to S. లెట్ అని ఏమనుకుందాం? లెట్ Tn ఈక్వల్ టు Sn మైనస్ S అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు దీనికి లిమిట్ అప్లై చేద్దాం. లిమిట్ n turns to infinity Tn ఈక్వల్ టు లిమిట్ n turns to infinity Sn మైనస్ S. లిమిట్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. లిమిట్ n turns to infinity Sn మైనస్ లిమిట్ n turns to infinity S. అయితే దీని వాల్యూ పైన ఏమి ఇచ్చాడు? మనకి S అని ఇచ్చాడు. ఎస్ దీని వాల్యూ n టర్మ్ లేదు కాబట్టి S అనేది ఉండిపోయింది. అలా S మైనస్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీనిలో మనకి ఏమొచ్చింది? లిమిట్ n turns to infinity Tn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. అయితే దీని ప్రకారం ఏంటి ఏమని రాయొచ్చు? సిన్స్ లిమిట్ n turns to infinity Tn ఈక్వల్ టు 0, దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? Tn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ టు 0. నెక్స్ట్ దీని డెఫినేషన్ ఏం రాయొచ్చు మనం? టు ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exist m belongs to z plus such that mod Sn place ఏముంది? Tn mod Tn l place to 0 minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m. దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు? mod Tn less than epsilon for all n greater than or equal to m. Let it be equation number 1. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. అయితే మళ్ళీ ఇంకొక బ్లాక్ రాసుకుందాం. సిన్స్ లిమిట్ n turns to infinity Tn ఈక్వల్ 0, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? Tn ఈజ్ కన్వర్జెంట్ నెక్స్ట్ Tn ఈజ్ బౌండ్. అయితే మనకు ఒక థియరం ఉంది, ఎవ్రీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్, లేదా ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్. దాన్ని బట్టి ఇది బౌండెడ్ కూడా అవుతుంది. తర్వాత బౌండెడ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? mod Tn లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k ఫర్ ఆల్ n ఇక్కడ బిలాంగ్స్ టు పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. లెట్ ఇట్ బి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఫర్ n గ్రేటర్ దాన్ m, n గ్రేటర్ దాన్ m అని కండిషన్ తీసుకోండి. కన్సిడర్ modulus of
t1 plus t2 plus t3 plus so on plus tn by n minus 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు? mod t1 t2 t3 so on plus tn by n, ఎందుకంటే 0 పాయింట్. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు మనం క్లియర్గా చూడాలి. t1 t2 t3 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ tn. అయితే ఇక్కడ మధ్యలో m టర్మ్స్ కూడా ఉంటాయి, అవి కూడా రాద్దాం. t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ tm ప్లస్ 1 tm ప్లస్ 2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ tn. m టర్మ్స్ కూడా nలో ఉంటాయి మధ్యలో బై n. అయితే ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఉంది ఇంకా, మాడ్యులస్ ఆఫ్ a ప్లస్ b ప్లస్ cని mod a ప్లస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఈ టర్మ్ మొత్తాన్ని? mod a ప్లస్ mod b ప్లస్ mod c అని రాయచ్చు. అయితే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఫార్ములా. ఇదే ఫార్ములా కదా ఉంది, కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్కువ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి రాద్దాం. ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod t1 ప్లస్ mod t2 ప్లస్ mod t3 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ mod tm ప్లస్ mod tm ప్లస్ 1 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ mod tn. అంతే కదా? బై n. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇక్కడ mod t లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k, ఇది అప్లై చేద్దాం. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు mod t1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k mod t2, n ప్లేస్లో 1 2 3 వేద్దాం అంతే. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k సో ఆన్ k n టైమ్స్ m టైమ్స్ ప్లస్ తర్వాత tm. ఇక్కడ tm అనేది ఏంటి? ఫ్రమ్ 1 ప్రకారం ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ m, అంటే m కన్నా పెద్దవి m ప్లస్ 1 m ప్లస్ 2 అలాంటివి లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. మనం బౌండ్ కొంచెం తగ్గిస్తాం, ఎప్సిలాన్ బై 2 అని వేసుకోవచ్చు. ఎప్సిలాన్ బై 2 ప్లస్ సో ఆన్ mod tn. అయితే ఇక్కడ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటుంది ఎప్సిలాన్ బై 2 అలా లాస్ట్కి ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ n మైనస్ టైమ్స్ ఉంటాయి, n మైనస్ m టైమ్స్. అంటే nలో నుంచి m టైమ్స్ తీస్తే మనకు మిగిలేది n టైమ్స్ మిగులుతాయి. సో అందుకే ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ n మైనస్ m హోల్ బై n. ఇది మాడ్యులస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? km టైమ్స్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ n మైనస్ m బై n. మనకేమొచ్చింది? km ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ n మైనస్ m బై n. మనం ఏం చేయాలి? ఈ వాల్యూ మనకి ఎప్సిలాన్ రావాలి, అయితే దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. km బై n ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ n మైనస్ m బై n. స్ప్లిట్ చేస్తే km బై n ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ n బై n 1 మైనస్ m బై n. అయితే ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూడాలంటే ఎగ్జాంపుల్ 1 అనే నెంబరు 1లో నుంచి 1ని ఇంకో సమ్ m బై n వాల్యూ తీస్తాం అనుకోండి. ఇది 1 కన్నా చిన్నదే కదా, అంటే 1లో నుంచి ఎంత తీసినా 0 పాయింట్లో అయినా వస్తుంది కానీ, సో అది 1 కన్నా చిన్నది. ఇప్పుడు ఏం రాయచ్చు? km బై n ప్లస్
ఎప్సిలాన్ బై 2 ఇంటూ ఈ వాల్యూ లెస్ దెన్ 1 కాబట్టి less than 1 km by n ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 అని వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూ ఎప్సిలాన్ బై 2 అని రావాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ తీసుకుందాం km by n less than ఎప్సిలాన్ బై 2. ఇది ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ బై 2 ఎలా వేస్తాం అక్కడ చూపిస్తాం. రెసిప్రోకల్ చేద్దాం. n by km రెసిప్రోకల్ అయినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది 2 by ఎప్సిలాన్. n గ్రేటర్ దాన్ km అటు పంపిస్తే 2 km by ఎప్సిలాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని వాల్యూ ఒక 5.6 అయింది అనుకోండి, ఇది 6 n 7 8 అంటే ఇవన్నీ గ్రేటర్ దాన్ దీని మీద కదా 5.6 కదా. సో దీని వాల్యూ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎప్సిలాన్ బై 2 if n greater than 2 km by ఎప్సిలాన్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎప్సిలాన్ బై 2 అవుతుంది. ఈ రెండు ప్లస్ చేస్తే 2 ఎప్సిలాన్ బై 2 అంటే ఎప్సిలాన్ వస్తుంది. if n greater than 2 km by ఎప్సిలాన్. therefore స్టార్టింగ్ ఏం తీసుకున్నాం, మాడ్యులస్ ఆఫ్ t1 plus t2 plus t3 plus so on plus tn by n minus 0. దీని వాల్యూ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ వచ్చింది. దీన్ని కన్వర్జెంట్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఏమైనా రాయొచ్చు. therefore limit n tends to infinity t1 plus t2 plus t3 plus so on plus tn by n ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చు. దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ అంతకంత 3 కదా, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 అనుకో. ఇంకొక కేసు, ఇఫ్ m ఈజ్ లీస్ట్ ఇంటిగ్రల్ అంటే లీస్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూ దట్ ఈస్ n గ్రేటర్ దెన్ 2 km by ఎప్సిలాన్. అంటే n గ్రేటర్ దెన్ m అంటే m అనేది చిన్నదే కదా. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చిన్నది, దీనికి కన్సిడర్ చేయాలి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ s1 plus s2 plus s3 plus so on plus sn by n. దీన్ని కన్సిడర్ చేద్దాం. అయితే మనం స్టార్టింగ్లో ఒకటి అనుకున్నాం, థియరం స్టార్టింగ్లో tn ఈక్వల్ టు sn మైనస్ s. ఇక్కడ s n వాల్యూ కదా, sn వాల్యూస్ ఎలా అవుతాయి, tn ప్లస్ s. ఇక్కడ ఇది వాడుతున్నాం చూసుకోండి. n ప్లస్లో 1 పెడితే t1 ప్లస్ s, t1 ప్లస్ s. n ప్లస్ 2 పెడితే t2 ప్లస్ s, సో ఆన్ ప్లస్ sn ప్లస్లో tn ప్లస్ s బై n. స్ప్లిట్ చేద్దాం. t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ tn ప్లస్ ఎస్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగా ns టైమ్స్ ఉన్నాయి బై n. ఇప్పుడు దీన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం. స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ tn బై n ప్లస్ ns బై n. అయితే ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు లిమిట్ n టర్న్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అని తీసుకోవాలి. సారీ అది చూడలేదు. లిమిట్ n టర్న్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ n టర్న్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ n టర్న్స్. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేస్తే t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3 ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ tn బై n ప్లస్ లిమిట్ n టర్న్స్ టు ఇన్ఫినిటీ,
ఏం చేయలేదు, స్ప్లిట్ చేశాను అంతే. ఎస్. అయితే దీని పర్టికులర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 0 వచ్చింది. 0 ప్లస్ దీని ఎంటైర్ వాల్యూ మనకి 0 ప్లస్ ఎస్ వచ్చింది, అంటే ఎస్. Therefore limit n tends to infinity, s1 plus s2 plus s3 plus so on plus sn by n is equal to s. Hence the theorem.